Buke sikubingela sokwamukela indaba enzohoro lokuqala emini izindaba lezithulelwe unkosazana wakwaDambuza Maguba nazi ezinohlonze emini nje. For now, we're just finalizing all the final arrangements for tomorrow and for this evening. So we are waiting people that are in Joburg to come with the body. Ayaqhubeka amalungiselelo omngcwabo wokufihla lowo wayengungqongqoshe wezemali uTito Mboweni eLimpopo. Abasolwa abathatha baboshelwe ukubandakanyeka esigamekweni sokubulala eLusikisiki esifundazweni i-Eastern Cape bavele enkantolo yemantshi eLusikisiki namhlanje. Ayaqhubeka amalungiselelo einhlelo zokufihlwa kowayengungqongqoshe wezemali uTito Mboweni ozohlonishwa ngomngcwabo wezinga kahulumeni osesigabeni sesibili kusasa. Abaholi kanye nabalandeli be-ANC eLimpopo babuthana enkonzweni yesikhumbuzo ehholo lomphakathi eTzaneen ngenhloso yokubungaza umlando nempilo kaMboweni owaba ngumuntu wokuqala onsundu ukwengamela njengomphathi webhange lombuso kusukela ngo-1999 kuye onyakeni u-2009. uMboweni wedlule emhlabeni emva kokugula isikhashana ngesonto eledlule eseneminyaka engama-65 yokudala. Ilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC uDavid Mahlobo wethule inkulumo kule nkonzo yesikhumbuzo. On Saturday, you will bid farewell by the country in the highest recognition of an official state funeral, and want to say thanks to the ANC, the leagues and the alliance. As the ANC was celebrating the extraordinary life of this remarkable freedom fighter and a nation builder who dedicated his life to the service of humanity. When the story for freedom and the struggle for freedom is written, the story will be incomplete if there is no chapter dedicated to Comrade Tito Titus Mboweni and his generation. Kusenjalo kulindeleke izicukuthwane eziqhamuka kulo lonke lakuleli ukuyothi indlelandla kulowo wayengungqongqoshe wezemali uTito Mboweni enkundleni yezemidlalo enkowankowa eTzaneen eLimpopo kusasa. Amalungiselelo omngcwabo ayaqhubeka ukuzwa kabanzi ngokuqhubeka esontweni iCatholic Most Holy Trinity sixhumana nentatheli uLutendo Luboboyi. Lutendo ake usibeke esithombeni ngokwenzakalayo njengamanje. We're just standing here in front of a plot that belonged to the former Minister of Finance, Tito Mboweni, just behind us. It was expected that at around 1 o'clock, the body will travel here from Johannesburg and later on to a church nearby, and after that, the body will go down to the village. Former Minister Tito Mboweni was born. There will be public viewing. That means that is connected to former Minister Tito Mboweni, the relatives, the residents at that village will be given an opportunity to view. This is a part of paying tribute and also paying their last respect to the man that they consider a hero. He's from a village, he's from an underdeveloped village, and for them, he was an example. He was he shone a light on that particular village because he was a minister who went on to become the governor of reserve, and of course, most recently. Siyabonga kakhulu Lutendo ake samukele umhlelo wezombusazwe SABC umzwandile Mbeje. Mbeje usechazile uLutendo ngokuqhubekayo njengamanje. Mhlambe ukupho okunye singakulindela? Sibonga kakhulu Nkosazane nakuba bukeli njoba wazi ukuthi
lomngcwabo kaTito Mboweni owayengungqongqoshe waphinda futhi waba umphathi webhange ngodla lokuthiwa Reserve Bank usezingeni eliphezulu lokuthiwa special official funeral category 2. Kusho ukuthi ke umngcwabo lo onikwa abantu ababambe elikhulu iqhaza. Uzokhumbula phela ukuthi njengamanje akaseyena ungqongqoshe kodwa ke ngenxa yeqhaza alibamba emzabalazweni ngisho noma ke sekwakhiwa iNingizimu Afrika entshe. Into ke ezobaleka nkosazana ukuthi ke uMongameli Ramaphosa uyena uzothula inkulumo enohlonze ukuzohlonipha ke iqhaza lalomuntu ke sikhuluma ngaye namhlanje ngoba phela ngempela uMboweni uma uzobheka umlando wakhe wadlala elikhulu igalelo waba ngungqongqoshe wokuqala wezabasebenzi eneminyaka nje engu-34. Uma ngabe ubona umhlomulo lo mhlambe esinawo ukuthi amalungelo esinawo kwezemsebenzi imisebenzi yakhe uzobona ukuthi ngempela ke umuntu ke owabamba elikhulu iqhaza wasedlulela ke nasekutheni ke ebe lokhu iGovernor Reserve Bank umphathi webhange ngodla waphinda ke waba ungqongqoshe wezezimali. Mpeje mhlambe iziphi icukuthwane ezingalindeleka ukuyothi indlelanhle? Njengoba ke kuumuntu obusozopolitiki kodwa futhi ke esebenzisana kakhulu labamabhizinisi engagcini lapho ephinde futhi ke ebe umuntu obesezingeni eliphansi. Uzomkhumbula phela ukuthi einkundleni zokuxhumana abaningi ikakhulukazi intsha imkhumbula ngokuthi epheke. Lokho okusho ukuthi na okusho ukuthi ke ubekwazi ukuxhumana ngisho nabantu abasezingeni eliphansi. Abantu ke sibalindele ukuthi bebe khona lapha ke izikhulu osozopolitiki njengoba singumbalile umongameli okuyena uzobe ehola lo mngcwabo nabantu ke abaphuma emkhakheni yamabhizinisi ngoba phela ubexhumene kakhulu nalabo ngisho nabasuka ngaphandle. Ungomunye wabantu futhi abathola ukufunda ebefunda eNgilandi ukuze bethole lolu lwazi ke bese ke kuba abantu nje jikelele okuyibona ngempela akade ebasebenzela ikakhulukazi ke endaweni lapho ke azalelwa khona. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Mzwandile Mpeje kanye nentatheli ye-SABC uLutendo Lubhobhoji. Sibonga. Abasolwa abathathu ababoshelwe ukubandakanyeka esigamekweni sokubulala eLusikisiki esifundazweni Eastern Cape bavele enkantolo yemantshi eLusikisiki namhlanje. Laba basolwa bakhalelwe amasongo kaSigonyela ngoLwesithathu kwaZulu Natal. Ukhulumela okwasidlodlo uBrigadier Ahlenda Mathe uchaza ngophenyo lwabo njengamaphoyisa. Through intelligence and meticulous detective work, the high-caliber firearms were recovered on Thursday evening. They include 3 AK-47 automatic rifles and a 243 Steyr McCauley rifle. Preliminary investigations indicate that the firearms were moved to another location after the killing of the Lusikisiki 18. 2 more suspects have been arrested after they were found to be in possession of these rifles. The pair was arrested in Flagstaff in the Eastern Cape. The high-caliber firearms have been taken in for ballistics testing to determine and confirm that they were indeed used in the commission of the crime and to also determine which other crime scenes can be linked to them. Sisathi ku-8 kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi fact that accused should not be granted bail, instead they should be in custody, still apply to yourself as it already applies to accused. Bavele enkantolo abasolwa ababili ababoshwe izolo emabokelele ngey'nsolo zokuthi bayanindeka ecaleni elibhekene nephoyisa elisolwa ngokuba ngungqondongqondo wokubulawa kwabantu abayisithupha kusukela ngo-2019. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi ayaqhubeka amalungiselelo omngcwabo wokufihla lowo wayengungqongqoshe wezemali uTito Mboweni eLimpopo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus, ngena kuzo uyigcina amagama athi SABC Izindaba nakanjani uzoyithola. Inkantolo yemantshi ePolokwane ithi ngeke izibanikeze ithuba namhlanje lokufaka isicelo sebheyili abasolwa ababili ababoshwe izolo emabokelele ngokusolwa ukuthi bayabandakanyeka ecaleni elibhekene nephoyisa uSergeant Rachel Shokane Kutumela lokuba ngungqondongqondo wokubulawa kwabantu abayisithupha kusukela ngo-2019. Labantu kusolwa ukuthi ubebabulalela ukuzuza ngomshwalense njengoba yekade bafake ngaphansi kwegama lakhe. Laba bobabili okungudadewabo Sergeant Rachel Shokane Kutumela kanye nendodakazi yakhe baboshwe izolo emabokelele. Phakathi kwamacala abathweswa wona awokubulala ayisithupha, ukukhwabanisa kanye nokushushumbisa imali. uShokane Kutumela yena
oboshwe ngolwesine lwangesonto eledlule usolwa ngokuba ungqondo walobu bugebengu kanye nokuhlomula ngezigidi eziyishumi ezinkampanini zemshwalense ngokushona kwezizulu. I'm informed by the public prosecutor that their stand with regard to the fact that accused should not be granted bail, instead they should be in custody, still apply to yourself as it already applies to accused. Imantshi iqhube yathi bayoze bakwazi ukufaka isicelo sebhayili mhla zingama-31 kuMfumfu nangamhla ululunye kuLwezi. Ummeli wabasolwa wamukele isinqumo semantshi. I-NPA ithi izimisele ukusiphikisa isicelo sabo sebhayili ngesonto elizayo njengoba ithi inecala eliqinile. The count of receiving the proceeds of unlawful activities applies to the two accused persons who have been joined today. Accused number 1 is also facing the count of money laundering with her daughter. Izindabeni ze-SABC ngingusanelisiwe Dlangamandla. Izakhamuzi ezingagculisekile edolobheni lasezithobeni eBronkhorstspruit zihoxise imashi yazo ebihleliwe. Le mashi bekuzobe kuhloswe ngayo ukuvala izitolo zabo kufika emva kwezigameko eziningi zokugula kwezingane okusolwa ukuthi zidla izinto ezidlulelwe isikhathi eziyithenga ezitolo zabo kufika. Kanti kuphethwe ngelokuthi amaphoyisa azohambela izitolo ukuyohlola lokho okushiwo amalungu omphakathi. Into esisaba kakhulu siyi-community ukuthi makwenziwa lama operations yama-community singekho emthethweni, kunabantu abaphula ama-shop, benza i-vandalism, baphula ama-shop, so angeke umphakathi siye khona. Umphakathi owazana nomufi uPatrick Mokhema waziwa ngelikaPapi uthi ugqemeke udume lwengozi futhi ushaqekile ngesigameko sokudutshulwa kwakhe. Uphiko lwendaba ze-SABC lube nengxoxo nomunye wosomabhizinisi othe yena wakuzwa ukuqhuma kwesibhamu lwesithathu ebusuku. Bathe omakhelwane uma bephuthuma bamtholeselele phansi umufi. Umokhama uzofihlwa ngesonto eCon Park. Intatheli yendaba ze-SABC uCalvin Dludla uza nodaba. Sivakashele la eThepiso la eCharville ngemva kwesigameko ke senzeke ngolwesithathu ebusuku ngoba sesitholile ke ukuthi ke lesigameko senzeke ngezikhathi zokugamanxa ke kwehora lesishiyagalombili ebusuku. Sikhulumeke nosomabhizinisi wala ubaba uMngoma obe umngani ke wakhe uPapi ongasekho osichazele kabanzi ke ukuthi ke wezwa kuqhuma ke isibhamu bathi mangabe bephuma ke beyobheka beomakhelwane bathola ukuthi usedubulekile ke uPapi uchazile ke wathi ke akazi ukuthi yini imbangela yalokhu, washo ukuthi ke ube umuntu ke onothando ebathanda futhi ke ebalekelela abantu. Le ndawo esikuyo ke isona ke istrat noma umgwaqo la behlala khona ke uPapi njengoba ubona ke abantu bemile lapha amabhizinisi ke ayaqhubeka njengenjwayelo. Uwona umgwaqo ke lo okudutshulelwe kuwo ke uPapi kanti ke sebesichazele ke ukuthi ke uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngomgqibelo okukusho ukuthi ke lokho kuzokwenzeka kusasa. Njengamanje siyithimba le ndaba ze-SABC sizosuka siye ke emzini wakhe la ebehlala khona siyoxoxisana ke nomndeni ukuze sizwe ukuthi ke uthini ke wona kanti kuthini ukuphawula kwawo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseThepiso eSharpeville. Kusenjalo njengoba abafundi bevivela ivivinyo zokuphela konyaka kuyanda ukukhathazeka ngokuphepha kwempilo eGauteng ngenxa yezigameko zakamuva zabafundi abaphuthunyiswa ezibhedlela ngezinsolo zokudla ukudla okunobuthi. Okwengamele ezemfundo eGauteng uMatome Chilwane uthi umnyango uhlela ukuqhuba imikhankaso yokuqwashisa abafundi ngokudla abakuthengayo emagcekeni ezikole. Kulandela ukwanda kwezigameko zabafundi abaphuthunyiswa esibhedlela ngezinsolo zokudla okunobuthi, owengamele ezemfundo eGauteng uMatome Chilwane uthi baphezulu kwemizamo yokusungula imikhankaso okuzoqashiswa ngayo abafundi ukuze baqaphele ukudla abakuthengayo. We're going to be running an awareness campaign in our schools around food poisoning and really taking precaution, teaching our kids to take precautions, not to just buy food anywhere, be careful of foodstuffs. So generally a broad awareness campaign. Uchilwane uthi izikole kufanele zibambe iqhaza ekuhloleni abantu abadayisa ukudla emagcekeni esikole. As much as they vet people who actually sell in the school, the tuck shops,
They need to take that active role, as well as those who sell within the proximity, especially immediately outside the school premises, to check, to vet those vendors, because we know that this is the only source of income for some of them. Uqhube wathi umnyango wezemfundo eGauteng usebenzisana kakhulu nezinhlangano ezizimele ukuze kubhekwane nezinkinga zempilo yengqondo kubafundi, njengoba kunezinsolo zokuthi kuyanda ukuzibulala kwabafundi ekuruleni ngesikhathi sezivivinyo. Umnyango wezemfundo eMpumalanga usuqale uphenyo ngemva kokugula kwabafundi abangama-24 baseMcCauley Secondary eVerena. Kwaphoqeleka ukuthi balaliswe esibhedlela. Bakhala ngokuphathwa yikhanda, amajaqamba esiswini, abanye bebephalaza. Kholakala ukuthi abafundi baqale ukuba nezimpawu ngemva kokudla i-acha abebeyithenge kumdayisi wasemgaqweni. Yize kube nesigigaba ngolesithathu, abafundi baseMcCauley Secondary baqhubeke nezifundo zabo. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi uxhaso nokwelulekwa seluhlinzekwe kubafundi abathintekile. Parents, the schools SGBs, the school management team, the parents must be vigilant. The basic hygiene principle must apply. Abazali bakhathazeke ngokuphepha kwezingane zabo. Awukho umonakalo ongathi ube snacks ngoba bona bebazikhambela ukube mhlawumbe ngibathola ukuthi bakhamba ngambulishe or balele embhedeni bengizosho ukuthi umonakalo omkhulu. Owesifazane odayisa i-acha uthi lesigameko simshiye ethukile. Ngihlele eclinic imini yonke ngifuna ukubona abantwana ukuthi baba right na ngoba into le ingiphethe kumbi. Dala ngithengisa izokwenzeka namhlanje nokuthi yenzeke njani nami angazi, ngidabukile ihliziyo yami ibhlungu. Kwesinye isigameko esenze ngolesine, abafundi basesikoleni samabanga aphansi iMshuluzane Mayisela eBronkhortspruit babe nokugula okusolakala ukuthi bebedle amaswiti. Some of the kids ate unbranded snacks in the morning that they bought from vendors outside the school gate. So as community leaders, we needed to get answers from the Department of Education. Abazali babafundi bakulesikole bathi bazoba nomhlangano nabanikazi bezitolo nabadayisi besikole bathi uma bengezi bazovala ngenkani izitolo zabo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa unqume ukuba abe kwendaweni yokugcina ngokwezinga likahulumeni umfundisi McCauley. Lokhu kuzemva kokuthi undunankulu esifundazweni iGauteng uPanyaza Lesufi enxuse umengameli ukuba hloniphe impilo yomsunguli webandla iRhema Bible. McCauley wasungula ngeminyaka yama-1970s leli bandla iRhema Bible. Selokhe ngene njalo amazwi enduduzo okulandela ukudlula komsunguli webandla iRhema Bible. Umfundisi McCauley ushiye ngemumva ibandla eselinamalunga ezinkulungwane eyingamashumi-45. My dad preached for the very last time. I think it was 3 weeks ago. 2 weeks ago. And Tara said to me, "You got to see this. I want to take you to a moment at the beginning of his sermon, a few minutes in. And under the anointing, my dad said something I want you to hear." It's been a wonderful ride, a wonderful experience. And the best is yet to come. The best is yet to come. Lo msunguli webandla iRhema Bible ukwenzile okuhle walihamba uhambo lwakhe. He was a balanced person, but he will be known as a giant in the faith movement, but also a person just who loved people. McCauley uchazwe njengendoda ebinenhliziyo enhle. You know, so many times he'd say to me, "Bert, you know, we can't be just sitting in church and enjoying ourselves in church and just outside, just down the road. People don't have food, people don't have a place to stay." Umncwabo wakhe uzokuba kusasa esifundazweni iGauteng. Usephezulu uhwebo lwerandi emakethe nje. Libiza u$17.60 lasemelika libe ngu$22.97 kupondo kanti liku $19.09 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u$1.31. Isephezulu inkomba yezabelo JSE. Igolide libiza $2,706 i-ounce. Iplatinum yona ibiza $1,009 i-ounce. Welo ngahluziwe ubiza $74.07 umphongolo.
Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Musa wenkosi ube nani nonke.